Hello all my dear masters. Glad to meet you all today. Let us start our class by expressing our gratitude to our beloved Saroja Madam for giving us this wonderful platform for our wisdom sharing, and also let us thank our forest masters who gave us permission to go through this concept of life and teachings of the masters of Far East. I feel that without their permission, we cannot discuss on this topic, my dear masters. Very happy evening to you all, my dear masters. In the last class, we stopped at a point where the great ideas what we receive from mind of God, the great wisdom what we receive from mind of God, that wisdom is not only received by the great masters like Jesus, it is not only received by the great Far East masters, it can also be received by all human beings, provided they're telling us that if we expand ourselves to that unlimited thoughts, if we open ourselves to that unlimitedness, then it is possible for all the human beings to receive that wisdom. And also, there's a very important concept that we learned in our last class, my dear masters, that the wisdom that we are receiving from mind of God, that wisdom, to allow the flow of wisdom through us, to continue the flow of wisdom for us to receive, we are compared to a self-acting wheel, the wheel which is operated with the wisdom that what we are receiving through the mind of God. And if we hold that wisdom without expressing ourselves, or if we hold that wisdom without implementing it, it was told to us by Emil that the wheel acts as a truck with stagnated energy. It blocks the flow of wisdom, flow of receiving of the energy, the wisdom from mind of God. So here what they are telling us, the Forest Masters, what they are telling us is that don't interrupt the flow of the wisdom that is received from mind of God, which is possible to all the human beings. Don't interrupt that flow by striking the wisdom, by striking the great God's idea that you received from the mind of God within yourself. Allow it to flow through you. Allow it. Allow it to be implemented. Allow it to share the wisdom. This is the great thing, what concept at the end of the class we just closed our session with this concept, masters. The more you give, the more you receive. That is what we learned by the end of the session in our last session, my dear masters. Here they clearly tells us that all human beings are the most eligible beings, as the Jesus does and as our Far East masters does. All are created equally by the God. All are created equally by this existence. It is just to bring the God, which is, or else the Christ consciousness which is within us, the divinity within us, to bring it through us and operate at that level. It is what we just allowing our divinity to come forth from within us and operate at that level. This is what Emil is speaking with us, telling us in the last class, my dear masters.
Here, Emil tells us that there are nothing like mysteries or miracles. These are all possible factors that all the human beings can do. So, coming to this class, it so happens that after Emil gives this wisdom, he gives he guides the research party. Emil guides the research party to an expedition which is 90 miles away from the place where they are where they are staying at the present situation when this is going on, when the Emil is sharing this wisdom. So he guides the research party to a village which is 90 miles away, and which it takes 5 days for this research party to reach the other village where they need to start their expedition and still take it forward with the collection of the data or noting of the records and all. So Emil, while guiding the research party to the other village, he asks them to let one of the person of the research party to stay back with him, and rest he guides rest all the members of the research party to go with the go to the other village, and he gives two forest masters known as Jast and Nepro as the in charge of that expedition, what they are going to start in another village, which is going to start after 5 days. So now two more forest masters are introduced to us, my dear masters, and they are Jast and Nepro. Jast and Nepro are the two other forest masters introduced. These two masters as the in charge of the expedition that these people are going to start, leaving one person behind from their research party. They continue with traveling to the other village. After 5 days, they reach the other village. All the expedition party along with Jast and Nepro they reaches their destination to the other village. But meanwhile, what happens? Emil tells, I am not going to travel with you. I don't need 5 days to travel from this place to the village as all you people did. I don't need that much time. So I'm not going to come along with you. I'll be here with the person whom you have left behind, and here the person who is here is going to help you with some other research work, some other records, some other observations being noted, and he is going to help you for your research work. Furthermore, to go note some other observations. Okay, and also Email tells us that the person whom you left behind, he is going to tell you how I am going to reach you in the reach you fast in a fastest means, which I don't need 5 days for me to reach there. So here, masters, as a whole, what Email tells is that he ask the research people to go to the other village with Jast and Nepro, and he stays back along with one person of the research party. And this Jast and Nepro, the people who are sent along with them, makes all the arrangements for the travel, makes all the arrangements which are of the fulfilled arrangements, harmonious, and also they are so the arrangements are up to such an extent that all the people of the research party enjoys the journey from this place to the other village, which took 5 days for them to reach the other place. The research party started expressing the qualities of Just and Nepro. Okay, Just, the forest master, Just, he is a upstanding Hindu. The research party is expressing their views
expressing the qualities of these two forest masters who are newly introduced. They are Jast and Nipro. They're telling that Jast is an upstanding Hindu. He is so compassionate. He is so efficient, and also the decision making that is done by Jast is so up to the mark that 100% precision that is being that will be implemented. Such are the qualities of Just. And coming to Nepro, they tells that he is a wonderful character. Nepro is the wonderful character. He is so cool. He is so very efficient, and also he is so very powerful. So the Just and Nepro accompanying these forest masters, and who are the in charges of this new expedition that they are going to start. They are wonderful people, my dear masters. So after they reach to the other place after 5 days, at evening 4 o'clock, suddenly there stands Email greeting them, welcoming them to that new place. And these research party people who went there, these research party people who reached the other place, up to their surprise, they find Email there earlier to them. And this research party went to the other village in the fastest means of transport, in the fastest, swiftest means of locomotion. They went to the other village, traveling day and night. Their journey, the time where they rested is very less. They feel that it's not possible for any other person to reach the other place faster than how doing their journey faster than how they reach. So they feel that it's a very surprising seeing Email over there. They feel how could this happen in spite of this research expedition party, this research party traveling day and night without taking rest and taking the swiftest transport and the shortest paths. How could Emil reach so fast? Now Emil starts speaking. See, as you thought, I didn't travel from the place where you left to the place where you have reached. I didn't travel physically. He tells that I just appeared here before you. I didn't travel physically as you did. He tells that I just appeared before you. And all of them, all the research party will be in a rush to ask Emil how this happened. How did you do this? How did you reach here? And all, they'll be in a rush to ask everything. And then Emil starts explaining, my dear masters, that see, don't feel that it is impossible for you people. It is also possible to you people if you expand your unlimitedness. This is the continuous message what we get from this book, my dear masters, from Life and Teachings of the Masters of Far East. This is the continuous message. He always, the Far East masters always tells us that expand yourself to your unlimitedness. Don't limit yourself in your thoughts. Don't limit yourself in your activities. You are created as how the Jesus is created by the existence, how we the Far East masters are created by the existence. You are also created in the same way. You also possess all the powers, or else all the abilities what we possess, all the possibilities what we do here is also possible for you too. This is the message always we get from this book, my dear masters. The same way he's telling, the limitations is in your thought. If you take the limitations out, you can do this. He tells us that Emile tells us the uh,
research party, he'll be telling to the research party that, see, space and time is nothing to the to me, to Emile, to Faris Master, or to the human beings, if they overcome their limited thoughts. Space and time can be overcome. He tells that there's no limitations. Space and time, the limitations of time and space are not known if we know his actual state of that he possesses in unlimitedness. That is the statement what he is giving, my dear masters. So if your thought process is in such a way that you can overcome the time and space, then that means nothing for you. That is what he is telling. He tells that this particular time when I am here greeting you in this village, I even exist in the other place, at the place where one of your research party member is left by you to note down the observations. I even exist there. My body still remains there, but it is inactive there, and I am here greeting you. So what he tells, few seconds before I am here greeting you, few seconds before that, I even exist at the other place where your research party member that you who have left is communicating with me. So it took only few seconds for me to reach here. This is what he is telling. And he also tells that the Just and Nepro, who is your research, what can I tell you, research members, who are your research members, whom I appointed as the in charge of this research expedition, what you're doing, even those two forest masters can also do this type of, see, mysteries or miracles what you're feeling right now. And he tells that uh, again the same thing. He tells that all of us are equally created. It's not something miracle what I did. It is as common as all of us can do if you bring forth your divinity from within yourself and project that and try to do these things. Here a very good example he gives us for us to understand. Here what he tells, he asks all the research party people to just from this place to just take rest for that day, visit another place from there, and just spend some time another place, come back from that place, and just wait for some days to meet the other person who is about to come and meet this party and give his observations. I think you understood, my dear masters. This expedition, the team left one person back where the email is existing, and the rest of the people started traveling along with Jast and Nepro. Here Email is telling, let us wait for that person to come and meet us. Meanwhile, you just stay back, take rest, spend some time in another village, come back, and let us just relax, so that meanwhile your one of the expedition member whom you left behind will come and meet you. So when things are going on like that, all this happened, and one fine day the person came who was left behind. He'll be explaining everything. All of them will be gathered, and Emile tells that I'll be here in your room to this night. Assemble. Let us assemble here. Let us all gather here, and let us have a talk. So Emile telling this, he just moves away from there. All these people spend so much time, relaxes, comes back and gathers, and one fine night, the other person who is also about to meet this rest of the research party members comes back and meets them. And suddenly, as usual, we all know that even Jesus did this. One of our masters, so many
masters from India, they simply disappears at one place and appears another place. In the same way, Email, in the room where the total party is gathered, just appears. And it is the what can I tell you? These research party members always they'll be surprised whenever Email appears. Now Email starts explaining them how this is happening, how disappearing at one place and appearing at the other place, how is it happening? He starts explaining. 1 minute, master. He starts explaining that see, uh, we know the evaporation process, my dear masters. I just want to let us just discuss about the evaporation process because this is something which is related to what Emile is going to tell us now. So, in this evaporation process, all of us know that the pond, the water bodies on this earth's surface will receive the energy from the sun. It will absorb the heat. The water molecules that are on the surface of the pond, after absorbing the heat from the sunlight, they'll escape, and from liquid state they'll escape into the atmosphere as a solid state, sorry, as a gaseous state. All of you are aware of this small experiment, right? We learned this when we are so small at our school level. The evaporation process is like that. With the sun's rays, sun's energy, the water molecules from the pond just absorbs the energy and it escapes from liquid state to gaseous state. It goes into the atmosphere as water vapor, and the water vapor, where is it suspended? Where are the water molecules suspended in vapor form? They are suspended in the atmosphere, right? In the Earth's atmosphere, they are suspended. And again, when it is cool, when sufficient temperature is attained, all the water molecules that are there in the atmosphere turns into water and it rains again. All of us know this. It is a very simple process that goes in this nature. And in a similar way, we also know how the water gets fused. The water which is in a liquid state, it will get fused into a ice. It changes into a solid form. And when a 0 degrees centigrade is reached, when a temperature of 0 degrees centigrade is reached, what happens here, my dear masters? The water molecules attaining certain vibrations, it escapes into the atmosphere into gaseous state, and these water molecules uh, decreasing their vibrations, they can be converted into a solid form, into an ice form. This is a simple experiment what we all see. Here, Emile is trying to explain us the same thing. He tells that disappearing at one place and appearing in another place is possible. So, he started discussing with us. See, this is a simple, Emile starts explaining. See, this is a small glass of water that is brought by one of your expert research team to this room. This glass of water, let us place it on a table. Okay, let us place it on a table and let us just observe. I'm going to turn all the water into an ice. I'm going to turn it into a solid form, ice. So here what happens, he starts telling us that from the center of the glass, the small molecule which I attempted to turn it in a solid form, reducing its vibrations, the rest of the molecules will form a circle. Rest of the molecules will attain the same property, slowly descending the vibrations and transforming the whole water into solid. So this is a simple experiment explained by Emile to the expedition party. In a similar way, everything is possible. Let us come to that later. He tells that, see, this
I can do this now in front of your eyes. I can do such experiment by transforming all the liquid state of water into ice in front of your eyes using my abilities, unlimited abilities, bringing forth my Christ consciousness, bringing forth my divinity from within myself. And I could do this miracle, what you people call it as a miracle. I could do this. Now, if I start doing this type of things without any need at that point, that is not granted by this existence. He'll give us the message here telling that if you are here taking the great law and do good to the humanity or good to this existence, you receive the same thing. And if you use the abilities, your unlimited abilities, unlimitedness that is given to you to do something which this great law don't accept. So here he they gives us the statement, my dear masters, that whatever you do with your fullest, with your heart filled, what can I tell you? 1 minute. Yes. Whatever you express to this existence to your fullest, you'll return the same. You'll return, that will be returned to you in the same way by the existence. That's what, whatever you give, you receive the same. That is simply the statement, my dear masters. Whatever you give to this existence, you receive the same from this existence. So here he gives us the message telling that whatever abilities you attain, that through your unlimitedness with the possibilities, you should do something which is good to this existence, so that in return you can take that good to yourself. So he gives us the message here telling us that so we should be very careful while we use our unlimited abilities through this that we get through this existence. And he tells us as a great law, this great law, whatever you give receives the same, is very important to keep it in your mind. That's what he is giving us. So here Emiles tells us, my dear masters, that all of you saw how the whole molecules of the water, how the whole molecules of the water, bit by bit, all the molecules surrounding the a small part of the water, which is transformed from liquid state to solid state, and the whole water is transformed itself into an ice. In a similar way, here Emile explains us that when I am at that place, disappearing there and appearing here is done in such a way that all my vibrations at that place, I raised the vibrations of my body in such a way that with the raised vibrations, the total particles of my body are lifted. They are suspended in this universe, and through my Christ consciousness, through ion state, I could remember that my body with the mind and lower my vibrations again at this place and transcend myself into a body. That is what he explains. Similar to how the molecules can be transformed into a solid form in a glass of water, he tells that I rose my vibrations where I have to disappear. I suspended my body in a universe, and my body which is suspended by the in the universe is remembered by my conscious state, my consciousness, my Christ consciousness. It is remembered through my mind, and I lowered the vibrations again to appear here.
So this is what Emile tells, my dear masters. I think the time is yes. Masters, here we'll stop this English version and let us start Telugu. Okay, thank you all, my dear masters. Hello masters, మనం ఇప్పుడు తెలుగులో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. See the English thing what I stopped, I'll continue it with this full force in the next week. There's so much that I should express, my dear masters. So much wisdom here it is given to us by Faris masters. Next class is going to be a very important message given to us by email. So let us all meet in the next class. Thank you all, my dear masters. Let us start in Telugu. తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం మాస్టర్స్. ఇప్పుడు తెలుగులో మనం విజ్డమ్ షేర్ చేసుకుందాం. మీ అందరినీ మీట్ అవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మన లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇమైల్ చెప్పారనమాట. ఇమైల్ చెప్తున్నారు మనకి జ్ఞానాన్ని పంచుతున్నారు. ఏంటంటున్నారు ఇమైల్? ఇప్పుడు జీసస్ లాగా, ఫారిస్ట్ మాస్టర్స్ లాగా మన అందరం కూడా వాళ్ళు ఎలా సృష్టించబడ్డారో మనం అందరం కూడా అలాగే సృష్టించబడ్డాం. మన అందరి నుంచి వాళ్ళందరూ ఏమి ఫారిస్ట్ మాస్టర్స్, జీసస్ వాళ్ళందరూ వేరే రకంగా సృష్టించబడలేదు. మనందరం సరి సమానంగా ఈ సృష్టి ఏదైతే ఉందో, ఈ ఉనికి ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి సృష్టించబడ్డాం. అలాంటి స్థితిలో మనం ఏదైతే ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ దివ్య మానసం నుంచి, మానస సరోవరం అనొచ్చు, ఆ దివ్య మానసం అనొచ్చు, ఆ దేవుని యొక్క మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ అనొచ్చు, దాని నుంచి ఏ జ్ఞానం అయితే జీసస్ గాని, ఫారిస్ట్ మాస్టర్స్ గాని తీసుకొని ప్రకటిస్తున్నారో, వ్యక్తపరుస్తున్నారో అది మనం ఎందుకు చేయలేము? మనం కూడా చేయగలం. మీకున్న పరిమిత ఆలోచనల్ని మీరు దూరం చేసుకోండి. అపరిమితత్వాన్ని వైపు మీరు నడండి. అపరిమితత్వం వైపు మీరు నడండి. మీరు అలా నడిచినట్టయితే తప్పకుండా మీరు ఆ అపరిమిత ఆలోచనలు మీ లోపల ఆ ఆలోచనలతో అపరిమితత్వపు ఆలోచనలతో మీరు ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా మీరు మాతో సరి సమానంగా మీరు అన్ని మిరకిల్స్, మిస్టరీస్ అన్ని చేయగలరు అని మనకి చెప్తూ ఇక్కడ అంటున్నారు ఏంటంటే, నువ్వు ఒక మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ నుంచి, అంటే ఆ మానస సరోవరం నుంచి, దివ్య మానసం నుంచి జ్ఞానాన్ని తీసుకొని, ఆ తీసుకున్న జ్ఞానాన్ని నీ లోపల హోల్డ్ చేసేస్తే, నిక్షిప్తం చేసేసుకుంటే, ఆ లోపల నువ్వు స్టోర్ చేసేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఆ స్టోర్ అయిన ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, నీ చక్రం ఏదైతే, నువ్వు ఒక చక్రం అనుకో, ఆ దివ్య మానసం నుంచి వస్తున్న ప్రవాహంతో పనిచేస్తున్న చక్రాన్ని అనుకో. నువ్వు ఆ చక్రంగా నువ్వు ఆ ప్రవాహాన్ని నువ్వు తీసుకునే స్థితిలో ఉండాలంటే అది ప్రవహింప చేయనివ్వాలి. నువ్వు ప్రవహింప చేయనివ్వకుండా దాన్ని ఆపేస్తున్నట్టయితే ఎలా ఆపేస్తాం? ఆ దివ్య మానసం నుంచి వస్తున్న జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా మనం ఆచరణలో పెట్టకుండా ఆపేయగలుగుతున్నాం? మళ్ళీ ఆ ప్రవాహాన్ని మన లోపల వ్యక్తపరచకుండా ఆపేస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ విధంగా ఆ ప్రవాహాన్ని ఆపినట్టయితే ఆ చక్రం ఏ విధంగా కూడా పవర్ ని జనరేట్ చేయలేదు, ఏ విధంగా శక్తిని ఉద్భవించలేదు, శక్తిని క్రియేట్ చేయలేదు, శక్తిని సృష్టించలేదు. నువ్వు ఒక చక్రాన్ని అయితే ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రవహింప చేయకపోతే నీ లోపల స్టాగ్నేషన్, నిలవ ఉండిపోయే జ్ఞానంతో ముందుకి వెళ్ళలేవు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎమైల్ మనకి. లాస్ట్ టైం మనం అదే చక్కగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మై డియర్ మాస్టర్స్. నువ్వు ఎంత ఇస్తావో, ఎంత జ్ఞానాన్ని బయటికి వ్యక్తపరుస్తావో, ఎంత జ్ఞానాన్ని ఆచరణలోకి తెస్తావో నీకు అంత ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది అయిపోయింది. లాస్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేసిందే నేను ఇంకొకసారి మళ్ళీ మనం ముందుకు తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాస్టర్స్, ఇమైల్ ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చెప్తారనమాట. మీరందరూ ఈ రీసెర్చ్ పార్టీ మీరందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరందరూ ఒక పని చేయండి. మీ రీసెర్చ్ ని
ఇక్కడి నుంచి 90 మైళ్ళు దూరంలో ఉన్న ఇంకొక గ్రామానికి వెళ్లి చేయాల్సొస్తది ఇప్పుడు. సో, ఇప్పుడు మీరు ఆ గ్రామానికి వెళ్ళాల్సొస్తది. 90 మైళ్ళ దూరంలో ఉంది. ఆ గ్రామం అనేది మీకు వెళ్ళడానికి 5 రోజులు పడుతుంది. నెక్స్ట్ మీకు మీ ముందు ముందు చేయబోయే పరిశోధనలో మీకు ఇద్దరు ఫారెస్ట్ మాస్టర్స్‌ని మళ్ళీ నేను నియామకం చేస్తున్నాను. నేను ఇన్‌చార్జెస్ కింద ఇస్తున్నాను. అంటే మీకు ఇన్‌చార్జీల కింద పెడుతున్నాను ఎక్స్‌పెడిషన్‌కి. వాళ్ళెవరు అంటే జాస్ట్, నెప్రో. వాళ్ళిద్దరి పేర్లు జాస్ట్, నెప్రో. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఫారెస్ట్ మాస్టర్సే. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈ ఈ ఎక్స్‌పెడిషన్ ఇంక ముందు ముందు జరగబోయే ఎక్స్‌పెడిషన్‌కి ఆహ్, గైడర్స్ కింద ఉంటారనమాట. గైడెన్స్ కోసం నియమించబడినట్టనమాట ఇమాయిల్. సో, ఇప్పుడు ఈ జాస్ట్, నెప్రో అనేవాళ్ళు ఈ ఫారెస్ట్ మాస్టర్స్ ఎంత ఎక్సలెంట్ అంటే, ఎన్నో అరేంజ్‌మెంట్స్ చేస్తారు. ఈ రిసర్చ్ చేస్తున్న ఈ పార్టీకి ఎన్నో అరేంజ్‌మెంట్స్ చేస్తారు. అన్ని అరేంజ్‌మెంట్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయంటే, ఎంత నియమబద్ధంగా ఉంటాయంటే, ఎంత సామరస్యంగా ఉంటాయంటే, వీళ్ళు ఈ ఫారెస్ట్ మాస్టర్స్ ఈ రిసర్చ్ పార్టీ ఎంతో ఆస్వాదిస్తుందనమాట. ఆహ్, ఆ ఏర్పాట్లన్నీ ఎంతగానో ఆస్వాదిస్తూ చెప్తారు. అబ్బా! ఇంత అద్భుతమైన పారిస్ మాస్టర్స్ ఇమాయిల్ మాకిచ్చారు కదా! ఆ జాస్ట్ అనే ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పారిస్ మాస్టరు ఆయన ఒక గొప్ప హిందువు. ఆయన ఎంతో కరుణామయుడు. ఆయన ఎంతో సమర్థవంతుడు. ఆయనిచ్చే ఆర్డర్స్ అంటే ఆయనేవైతే ఈ పని చేయండి, ఇలా చేద్దాం, అలా చేద్దాం అని కొన్ని ఇస్తారో మాకు, అవన్నీ ఎంతో మృదువుగా ఆర్డర్స్ ఇస్తారు. కానీ ఎంతో సమర్థవంతంగా అవి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయని చెప్తారు. జాస్ట్ గురించి. నెప్రో గురించి కూడా చెప్తారు. ఎంత వండర్‌ఫుల్ ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తో నెప్రో. నెప్రో అనే ఆయన ఎంత ప్రశాంతమైన మనిషి, ఎంత సమర్థవంతమైన మనిషి. ఆయన ఎంత శక్తిమంతుడు, ఎంత పవర్‌ఫుల్ అని నెప్రో గురించి ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తారు రిసర్చ్ పార్టీ వాళ్ళు. సో, అదంతా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చక్కగా హ్మ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మాస్టర్స్ ఇమాయిలు వీళ్ళని వేరే విలేజ్‌కెళ్ళమంటారు కదా! వెళ్తున్నప్పుడు ఇమాయిల్ చెప్తారనమాట. వేరే విలేజ్‌కెళ్తున్నప్పుడు మీరు మీలో ఉన్న ఒక సభ్యుడిని నాతో పాటు ఇక్కడ వదిలేయండి. మీరు ఎళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నాతో పాటు ఉన్న ఆయన కొన్ని రకాల అరేంజ్‌మెంట్స్, కొన్ని రకాల రిసర్చ్‌కి సంబంధించిన ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ అవన్నీ చేసి మీ ఎక్స్‌పెడిషన్‌కి ఇంకాస్త తోడ్పడతారు. మీ అబ్జర్వేషన్స్‌కి ఇంకొంచెం సమాచారాన్ని యాడ్ చేస్తారు, కలుపుతారు. ఇంకా మీకు మీ రిసర్చ్ ఇంకాస్త అద్భుతంగా జరిగేలాగా హెల్ప్ చేస్తారు అని చెప్పి, ఒక సభ్యుడిని వెనకాతల ఇమాయిల్ దగ్గర వదిలేసి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రయాణం మొదలు పెడతారు వేరే ప్లేస్‌కి. ఇమాయిల్ అంటారు, "మీకు అక్కడికెళ్ళడానికి 5 రోజులు పడుతుంది. కానీ నాకైతే అంత ఎక్కువ సమయం నేను చాలా తొందరగా నేను మీ దగ్గరికి మీరు అక్కడికి చేరుకునే లోపు నేను కూడా మీ దగ్గరికి అక్కడికి రీచ్ అవ్వి మిమ్మల్ని నేను ఆహ్వానిస్తాను" అని చెప్తారు. సో, ఇలా ఇమాయిల్ అని వాళ్ళని పంపిస్తారనమాట. వాళ్ళని పంపించిన తర్వాత వీళ్ళు ప్రయాణం చేసి చక్కగా ఎన్నో అరేంజ్‌మెంట్స్ మధ్య ప్రయాణం చేసి 5 రోజుల తర్వాత ఆహ్, 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 వేరే గ్రామానికి చేరుకుంటారు. ఆ గ్రామంలో వీళ్ళు చేరుకునేసరికి వీళ్ళు ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటారు. ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఇమాయిల్ అక్కడ వీళ్ళని స్వాగతిస్తారు. ఇమాయిల్ అక్కడ వీళ్ళని మీట్ అవుతారు. వీళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. ఇదేంటిది ఇమాయిల్ ఎలా వచ్చాడు ఇంత తొందరగా? మేమెంతో ఎంతో త్వరితగతిని మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే సదుపాయంతో ఉన్న జర్నీని మేము చేసుకొనొచ్చాము. మేము రాత్రి పగలు ఎక్కడ టైమ్ వేస్ట్ చేయకుండా వచ్చాము. ఎక్కడ రెస్ట్ తీసుకోకుండా వచ్చాము. మేమెంతో ప్రయాణం చేసి చాలా తొందరగా రాగలిగే సాధనాల ద్వారా మేమిక్కడి దాకా వచ్చాము. మరి అయినా సరే ఇమాయిల్ మాకన్నా ముందు ఎలా రాగలిగాడు? ఎప్పుడు ఇదే కదా వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇదే ఆశ్చర్యం కదా మాస్టర్స్ వాళ్ళకి. అలాగే ఆశ్చర్యపోతారనమాట. అప్పుడు ఇమాయిల్ అంటారు. మళ్ళీ మనందరికీ కంటిన్యూగా మనకి అందించే మెసేజ్ ఇదే అన్నమాట. మీ మీ ఆలోచనలతో మీరు పరిమితాలకి
పరిమితులతో ఉండకండి. మీ ఆలోచనల్ని అపరిమితంగా వ్యాప్తి చెందనివ్వండి. వ్యాప్తి చెందనివ్వండి, వ్యాకోచించనివ్వండి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎక్స్‌పాండ్ అవ్వనివ్వండి. మీరు పరిమితుల్లో ఉండొద్దు. మీరు అపరిమిత పాసిబిలిటీస్ కలిగున్నారు అని మనకెప్పుడూ అందించే మెసేజ్ ఎప్పుడు కూడా అంటున్నారు ఇమైల్. మీరు లిమిటెడ్‌గా ఆలోచించొద్దు. మీరు అన్‌లిమిటెడ్‌గా ఆలోచించండి. మాకులాగే మీకు కూడా ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటున్నారు. టైము, స్పేసు అనేది ఎంతో ఈజీగా ఎంతో చాలా ఈజీగా అధిగమించగలిగే కెపాసిటీ మన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కలిగున్నాము. ఆహ్, ఆ పరి పరిణామం ఏదైతే ఉందో, మాగ్నిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో, అది మ్యాటర్ కాదు. ఇంత టైము ఇది 5 గంటలు పడతది, ఇన్ని కిలోమీటర్లు లేదా ఇన్ని మైళ్ళు ట్రావెల్ చేయాలి అనేది అసలు నథింగ్. అదసలు మనకి ఆహ్, అన్ ఆహ్, పట్టించుకోదగ్గ విషయం కాదు. ఎప్పుడు పట్టించుకోక్కర్లేదు? ఎప్పుడైతే నువ్వు అపరిమితత్వం అనే ఆలోచన స్థితి కలిగున్నావో. పరిమితుల్లో మనం కూరుకుపోయి ఉన్నట్టయితే మనకి ఇవన్నీ కూడా మనం పట్టించుకోవాల్సొస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ అంటున్నారు, నేను ఏ ఏ క్షణాన్నైతే మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఆహ్వానించానో దానికి కొన్ని కొన్ని నిమిషాల ముందే మీరు ఏ వ్యక్తినైతే అక్కడ వదిలేసారో, ఆ వ్యక్తిని నేను కలుసుకున్నాను. ఆ వ్యక్తితో నేను కలిసి ఉన్నాను. వ్యక్తితో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఆ వ్యక్తి మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత, మిమ్మల్ని మీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు కావాలంటే అని చెప్తున్నారు. సో, ఆహ్, సో, ఇక్కడ చెప్తారనమాట. మనందరం కూడా ఇలా చేయగలం. ఎప్పుడు చేయగలం ఇలాగా? మీ లోపలున్న ఆ దివ్యత్వాన్ని మీరు మీ లోపల నుంచి వ్యక్తపరచగలిగినప్పుడు, మీరు దాన్ని గుర్తించగలిగినప్పుడు, ఆ దివ్య స్థితిని మీరు చేరుకోగలిగినప్పుడు, ఆ దివ్య స్థితిని మీరు కలిగి ఉన్నారని మీరు గుర్తించినప్పుడు తప్పకుండా ఇలాంటి పాసిబిలిటీస్ ఈ సంభావ్యతలు తప్పకుండా మీరు చేయగలరు అని చెప్తున్నారు. దీనికొక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చెప్తారనమాట. ఇక్కడ ఇమైల్ ఏం చెప్తారంటే ఈ టీమ్ అంతటికి మీరందరూ ఒక పని చేయండి. మీరొక సభ్యుడిని దూరంగా వదిలేసారు కదా! వేరే దగ్గర వదిలేసారు కదా! నాతో పాటు ఉంచమని చెప్పాను కదా మీరు. అక్కడ వదిలేసిన ఆ సభ్యుడు అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవ్వాడు. సో, ఆ సభ్యుడు మిమ్మల్ని రీచ్ అయ్యేలోపు మీరు ఇక్కడ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని దగ్గరలో ఒక గ్రామం ఉంది. మీరు ఆ గ్రామానికెళ్ళండి. ఆ గ్రామాన్ని చూడండి. చూసి అక్కడ గడపండి. గడిపి మళ్ళీ వెనక్కి రండి. ఇదంతా జరిగేలోపు ఎక్కడో ఉన్న ఆ సభ్యుడు మీలో ఉన్న ఒక సభ్యుడు మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతాడు. అప్పుడు అందరం కలిసి మళ్ళీ ఒకసారి చక్కగా కూర్చొని మనం గ్యాదర్ అవుదాం. మనందరం కలుద్దాం మళ్ళీ అని చెప్తారు ఇమెయిల్. చెప్పగానే ఓకే అని చెప్పి వీళ్ళందరూ వేరే పక్కనున్న విలేజ్‌కెళ్తారు. అక్కడ టైమ్ స్పెండ్ చేస్తారు. అక్కడ కొంచెంసేపు సమయాన్ని గడిపి మళ్ళీ చక్కగా అక్కడంతా గడిపిన తర్వాత వెనక్కొచ్చేస్తారు. ఈలోపు ఈలోపే ఎవరైతే సభ్యుడు వీళ్ళు వదిలేసొచ్చారో అంత దూరంలో ఇమాయిల్ దగ్గర ఆయన మళ్ళీ వచ్చి వీళ్ళని కలుసుకోవడం జరుగుతుంది. కలుసుకొని వీళ్ళతో పాటు అందరూ ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అవుతారు. గ్యాదర్ అయిన తర్వాత యాస్ యూజువల్ మళ్ళీ సాధారణంగా, సర్వసాధారణంగా ఇమాయిల్ రూమ్‌లో అపియర్ అవుతారు. మళ్ళీ ప్రత్యక్షం అవుతారు ఈళ్ళున్న రూమ్‌లోకి. డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉండడం, డోర్‌లోంచి ఎంటర్ అవ్వడం లాంటివేమి ఇమాయిల్ ఎప్పుడు చెయ్యట్లేదు. వీళ్ళ ఆశ్చర్యానికి అస్తమానం ఇమెయిల్ అపియర్ అవుతున్నారు, డిసపియర్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆశ్చర్యపోతారు. ఆశ్చర్యపోవడం వాళ్ళ వంతవుతుంది అస్తమానం. మళ్ళీ ప్రత్యక్షం అవ్వడం చూసి ఇదెలా పాసిబుల్ అని ఇమెయిల్‌తో డిస్కస్ చేయడం మొదలు పెడతారనమాట. ఇక్కడ ఒక మంచి ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేసి చెప్తారనమాట ఇమెయిల్‌లో. ఒక మంచి ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేస్తారు మాస్టర్స్ ఇక్కడ. మనం ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ తెలుసుకునే ముందు సాధారణంగా ఈ ప్రకృతిలో మనం నిత్యం చూసే ఒక విషయాన్ని మనం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుందాం. మనం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం. ఏంటి నిత్యం చూసేది అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి బయట చెరువులుంటాయి గదా!
చెరువుల్లో నీరుంటుంది. సూర్యరశ్మి ఆ చెరువులో ఉన్న నీటి మీద పడి ఆహ్, ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ నీటి కణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఆ శక్తిని అబ్జార్బ్ చేసుకొని, శోషించుకొని, ఆ శక్తిని తమ లోపల నింపుకొని, ద్రవ స్థితి నుంచి వాటర్ వేపర్‌గా అంటే ఆవిరిగా మారిపోయి, ఆ ఆవిరిగా మారిపోయిన నీటి కణాలు ఈ భూమి అట్మాస్ఫియర్‌లో ఈ భూమి భూ భూ భూమి యొక్క అట్మాస్ఫియర్‌లో చక్కగా స్వేచ్ఛగా ఉంటాయి. స్వేచ్ఛగా సస్పెండ్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట. ఆ అట్మాస్ఫియర్‌లో నిలిచి ఉంటాయి. సో, అలా నిలిచి ఉండి ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మళ్ళీ ఒక కాస్త చల్లదనం తగలగానే ఏమవుతాయి? మళ్ళీ ఆ మాలిక్యూల్స్ ఆవిరిగా ఉన్న నీరంతా కూడా మళ్ళీ నీరుకి నీరు కింద మారిపోద్ది. ఆవిరిగా ఉన్న ఆ నీటి కణాలన్నీ కూడా మళ్ళీ ద్రవ స్థితిలోకి మారిపోయి, నీరు కింద మారిపోయి వర్షం పడిపోద్ది. ఇది మనందరం ఎప్పుడూ చూస్తాం. మనందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి మనకి తెలుసు. అలాగే ఇది ద్రవ రూపంలో ఉన్న నీరు లిక్విడ్ స్టేట్‌లో ఉన్న నీరు సాలిడ్ స్టేట్‌లో ఉన్న ఐస్ కింద ఘన పదార్థం కింద ఎలా మారుతుంది? అదే నీరు ఏమవుతుంది? దాని యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గగా దాని లోపలున్న ఎనర్జీ టెంపరేచర్ తగ్గిన తర్వాత ఒక సర్టెన్ స్టేట్‌కి ఏమవుతుంది? ఐస్ కింద మారిపోద్ది. దాని వైబ్రేషన్స్‌ని తగ్గించుకుంటూ. నీరు ఆవిరి కింద మారినప్పుడు వైబ్రేషన్స్ పెరుగుతాయి మాస్టర్స్. ఎందుకంటే ఆవిరి అనేది అది గ్యాషియస్ స్టేట్‌లో వైబ్రేషన్స్ చాలా పెరిగిన తర్వాత అది గ్యాషియస్ స్టేట్‌లోకెళ్తుందనమాట. అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వైబ్రేషన్స్ తగ్గిపోతాయి. యాక్చువల్‌గా ఐస్ కింద ఫార్మ్ అవుతున్నప్పుడు తగ్గిపోతాయి. సో, అలా ఐస్ కింద ఫార్మ్ అవుతాయి. దాని లోపల ఉన్న ఎనర్జీ కూడా డిసిపేట్ అవుతూ, రిలీజ్ చేస్తూ. సో, ఈ విధంగా ఈ ప్రక్రియ మనం సర్వసాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇమెయిల్ ఇంచుమించుగా ఇలాంటి ప్రక్రియనే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఏమంటారంటే, మీలో ఒక సభ్యుడు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న కొలనులోంచి ఒక గ్లాస్‌లో వాటర్ తెచ్చారు కదా! ఈ వాటర్ నేను టేబుల్ మీద పెడుతున్నాను. ఈ టేబుల్ మీద పెట్టి దీన్ని ఇప్పుడు ఐస్ కింద మార్చుతానని చెప్పి ఏం చేస్తారంటే, చూడండి ఈ మొత్తం గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్‌లో ఈ మొత్తం గ్లాస్‌లోని నీటంతట్లో మధ్యలో ఉన్న ఒక కణాన్ని నేను ఐస్ కింద మార్చాను. అలా మార్చిన నీటి కణం అనేది చుట్టూరా ఉన్న కణాల్ని ప్రేరేపించి ఐస్ కింద మారడానికి తోడ్పడుతుంది. అంటే ద్రవ రూపంలో ఉన్న నీరు ఐస్ రూపంలో ఇలా మార్చగలుగుతున్నాను నేను. నాకున్న పాసిబిలిటీస్‌తో అని చెప్పి ఆ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేసి చూపిస్తారు. సో, ఓకే మాస్టర్స్. ఓకే. యాక్చువల్‌గా టైమ్ అయిపోయింది. బట్ ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ గుర్తుంచుకోండి మాస్టర్స్. మనం నెక్స్ట్ వీకు అద్భుతమైన విజ్డమ్ మంచి జ్ఞానం తీసుకోబోతున్నాం. ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ద్వారా మనకి మంచి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారన్నమాట. ఇమెయిల్. ఇప్పుడు సగం చెప్పి నెక్స్ట్ వీక్ సగం చెప్పడం నాకిష్టం లేదు. ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ తర్వాత ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ యొక్క ఏమంటారు దాన్ని ఆహ్, ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఎలాగా మనకి నిజ భౌతికత్వంలో ఉన్న ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్‌ని ఆధ్యాత్మికతలో ఎలా మనకి అపియరింగ్, డిసపియరింగ్ అంటే ఒక దగ్గర మాయమైపోయి ఇమెయిల్ మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర ప్రత్యక్షం అయిపోవడం లాంటి దాంతో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారో మనం నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దాం. ఓకేనా? థాంక్ యూ ఆల్ మై డియర్ మాస్టర్స్. లవ్ యూ ఆల్. థాంక్ యూ సరోజమ్మ. మేడం రికార్డింగ్ స్టాప్.